Welcome to the online classes. Today I'm discussing about one more theorem on permutation groups. The theorem is the set AN of all even permutations, all even permutations of degree n forms a group forms a group of order 1 by 2 1 by 2 into n factorial with respect to permutation multiplication. Permutation multiplication proof. First, I want to take one set an, that a set contains all even permutations of degree n. Then I will show that that a set is a group. This is the condition. See, given that an is equal to all even permutations, defined on n symbols, that is f comma g belongs to an. An means the set of all even permutation. So for this I will take only two permutations, that is f comma g, all even permutations. That implies f comma g are both even permutations. We know that already in previous theorem. Already we discussed, that is Sn is a permutation group. Already previous theorem లో permutation group అనేది Sn అనేది ఒక permutation group తీసుకుంటే it is of order of Sn is equal to n factorial. అయితే among these n factorial permutations, we have 1 by 2 n factorial even permutations. అలాగే n factorial by 2 odd permutations. టోటల్గా మన దగ్గర n factorial permutations ఉంటే అందులో n factorial by 2 ఈవెన్ పర్ముటేషన్స్ ఉంటాయి, n factorial by 2 ఆడ్ పర్ముటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఈ థియరం గురించి ఈ థియరం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుందాం. నౌ we have to prove that an is a group with respect to permutation multiplication. What are the group axioms? Already we know what are the group axioms. That is, first one is closure axiom.
Closure exam means let f comma g belongs to an. అంటే రెండు పర్మిటేషన్స్ తీసుకుంటే, రెండు ఈవెన్ పర్మిటేషన్ తీసుకుంటే, ఆ రెండింటిని విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్మిటేషన్ మల్టిప్లికేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ కూడా ఏఎన్లోకి రావాలి. దట్ ఈస్ ద క్లోజర్ ఎగ్జైమ్. సో ఎఫ్ కామా జీ బిలాంగ్స్ టు ఏఎన్ కనుక అయితే దట్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ కామా జీ ఆర్ ఈవెన్ పర్ముటేషన్స్. ఎందుకని మనం ఏఎన్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏఎన్ అనే సెట్లో ఆల్ ఈవెన్ పర్ముటేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎఫ్ కామా జీ కూడా ఈవెన్ పర్ముటేషన్స్ అవుతాయి. వీ నో దట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఈవెన్ పర్ముటేషన్స్ ఈజ్ ఈవెన్. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఇంటూ జీ ఈజ్ ఆల్సో an even permutation. An even permutation. కాబట్టి therefore f into g is also belongs to an. F into g is also belongs to an. Therefore an satisfies closure exime. So this is the first condition. And the second condition, associative exime. Associative exime. We know that permutation is a bisection. We know that permutation is a bisection. Bisection means 1 and onto mapping of a non-empty set onto itself. That is called a bisection and a permutation anamata. Permutation definition ఏంటిది? Permutation means a 1 and onto mapping of a non-empty set onto itself. కాబట్టి therefore product of permutations is associative. That is f into g comma gh is equal to fg into h for all f comma g comma h belongs to an. Therefore an satisfies associative exime. With respect to permutation multiplication. And the third property, existence of identity. Third property, existence of identity. Existence of identity. We know that the identity permutation is always an even permutation. We know that these are properties of permutation matter. We know that the identity permutation is always an even permutation. That implies I belongs to an such that I into f is equal to
F into I, that is equal to F for all F belongs to AN. So this is the existence of identity. And the last property, existence of inverse. Existence of inverse. Let F belongs to AN. ఇప్పుడు నేనేం ప్రూవ్ చేయాలి? దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏఎన్. అప్పుడు ఇన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఏఎన్ అని తీసుకుంటే ఫర్ ఆల్ ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఏఎన్, ఫర్ ఆల్ f belongs to AN, that implies f is an even permutation. Even permutation. We know that every permutation is a bisection. Already మనకు తెలిసింది అది. Every permutation అనేది ఒక bisection కాబట్టి that implies f is a bisection. F is a bisection. అంటే 1 1 and onto. Bisection అంటే 1 1 and onto. That implies f inverse exists, and also f inverse is a bisection. f inverse అనేది కూడా bisection అవుతుంది కాబట్టి that implies f inverse is also an even permutation. Even permutations అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? AN లో ఉంటాయి కాబట్టి therefore f inverse belongs to AN. Therefore every element of AN has inverse in AN with respect to permutation multiplication. Permutation multiplication. With respect to permutation multiplication. Therefore AN is a group. Therefore AN is a group with respect to permutation multiplication. And order of AN is equal to n factorial by 2. And order of AN is equal to and AN is a group with respect to permutation multiplication. Therefore order of AN is equal to n factorial by 2. Here AN is called an alternating group. ఇక్కడ AN అని మనం alternating group అంటాము. ఇంతకీ alternating group అంటే ఏంటిది? The set of all even permutations forms a group with respect to permutation multiplication. That group is called an alternating group. Therefore order of AN is equal to n factorial by 2. Note, the set of all, ఇప్పుడు ఈవెన్ పర్మిటేషన్స్కి అయితే ఎలాగైతే చేసామో ఆడ్ పర్మిటేషన్ చూద్దాం. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ odd permutations, odd permutations does not forms a group. ఎందుకని?
because the product because the product of two odd permutations is ఈవెన్ అవుతుంది కాబట్టి డస్ నాట్ ఫార్మ్స్ ఏ గ్రూప్ అనమాట. ఓన్లీ ఈవెన్ పర్మిటేషన్స్ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తాయి, ఆడ్ పర్మిటేషన్స్కి అవ్వదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.